Financing decision of a firm. இந்த 7th சாப்டர்ல 3 விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். ஒன்று கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கேபிட்டல் ஸ்டாக்கிங், leverage analysis, EBIT and EPS analysis, and dividend decision and dividend theories. In this class, my focus is to make you understand the capital structure and capital stacking. Okay. Now, capital stake or layers of capital. நம்ம பிசினஸுக்கு தேவையான கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட், or investment requirement. How will you fund? Common stock மூலமா, preference shares மூலமா, and debt மூலமா. Debt, mezzanine debt, senior debt ரெண்டா பிரிக்கிறோம். If you have common stock more, okay, and senior debt more, what happens here? More senior debt leads to potential risk and return. This is the logic. It's a combination of potential risk and return. உங்களுடைய சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டு டெட் மூலமாகவும் ஈக்விட்டி மூலமாகவும் பண்ணுறோம். ஈக்விட்டி அப்படிங்கும்போது காமன் ஸ்டாக்கையும் ப்ரிஃபர்டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸையும் நம்ம காமன் ஸ்டாக்னு மீன்ஸ் ஈக்விட்டின்னு சொல்லிடலாம். டெட் வரும்போது மெசனைன் டெட் அண்ட் சீனியர் டெட்டுன்னு இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. இது வரைக்கும் ஈக்விட்டினா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் தானே சார் சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இங்கே இந்த இடத்துல படிக்கும்போது இந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கிறாங்க. அக்கௌண்ட்ஸ் மாதிரி இது ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு கிடையாது. அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட். டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து என்ன மாதிரி செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட். ஸோ யூனிஃபார்மாக இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இருக்கணும். பட் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் டெவலப்பிங் ஒன். ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்கவுங்க என்ன மாதிரி ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் பிளான் பண்ணாக்கா அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அதிகப்படுத்த முடியுமோ அந்த மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ணாங்க. அவங்கவுங்க அஷ்யூம் பண்ண அந்த லாஜிக்ஸை அப்படியே புக்காக போட்டு தான் இந்த ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடி. ஓகே, now predominant-ஆ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ் என்னென்ன இருக்கு? கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ் கிளியர். கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ் கம்பெனிக்கு வேணுங்கக்கூடிய கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் இன் பேலன்ஸ் ஷீட், ஈக்விட்டி, ஷேர் கேபிட்டல், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், அண்ட் டெட்டு, long term and current liabilities. Current assets, non current assets. Current assets நமக்கு என்ன இருக்கு? Stock, debtors and cash and other thing. இந்த பார்ட் மட்டும் தனியாக படிச்சிருக்கிறோம். That will be called working capital management. Okay, working capital management, inventory management, receivables management, cash management, payables management, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ப்ளஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் எல்லாமே பார்த்தோம். நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது இஸ் இட் ஒர்த் இன்வெஸ்டிங்கா அப்படின்னு படிக்கிறதுக்கு நம்ம கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் அப்படிங்கிற சாப்டர் இருக்கு. தென் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் predominantly in the investment or capital employed could be of equity shares alone or sometimes equity shares, preference shares and debt. இது எந்த காம்போசிஷன் நம்ம ஆட் பண்ணாக்க ஆர்கனைசேஷனுடைய ஓவரால் ரெவென்யூ அதிகமாகும் டு த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். மை இன்டென்ஷன் இஸ் டு இன்க்ரீஸ் த கேஇ as well as the value of the firm. Okay, rather than working hard, if I change the proportion of these things, can I change the or increase the KE as well as value of the entity அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஸ்டடி.
இதை படிக்கிறது தான் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். இன் வாட் ப்ரொபோர்ஷன் இது இருக்கணும். அதில் நமக்கு நெட் இன்கம் அப்ரோச், நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச், ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச், மாடுலரி மில்லர் அப்ரோச், 4 அப்ரோச்சஸ் ப்ரிடாமினெண்ட்டாக இருக்குது நமக்கு கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரி. இதையும் தாண்டி ட்ரேட் ஆஃப் அண்ட் பெக்கிங் ஆர்டர் தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 more ஒரு தம் ரூல் மாதிரி ஒரு ஈஸியான 2 மாடல்ஸும் நமக்கு இருக்குது. ஸோ வி ஹேட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் த 6 மாடல்ஸ் ஹியர் so that you can plan capital structure so that the KE as well as value will be increasing. Now net income approach, net operating income approach, and traditional approach. மாடுலரி மில்லர் அப்ரோச்சுக்கு முன்னாடி இந்த 3 அப்ரோச்சஸையும் நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? இந்த 3 அப்ரோச்சையும் நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கலாம். Now degree of leverage, net income approach, net operating income approach, the traditional approach. இதுல எல்லாத்துலயுமே debt, equity இது ரெண்டும் சேர்த்துட்டீங்கன்னா வரது value of the entity, value of the entity. 9 லைன் நான் கொடுக்கறதுல மெயின்ல வச்சு value of entity, NOI minus interest you'll get NI. NOI is nothing but EBIT, NI is nothing but EBT. Okay, then இந்த 3 விதமான சோர்சஸ் இருக்கு, டெட், ஈக்விட்டி, காம்பினேஷன் ஆஃப் தீஸ் 2. கடன் கொடுத்தவன் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுவான்? 100 ரூபாய் கடன் கொடுத்துட்டு எனக்கு 8 rupees கொடுங்கன்னு சொன்னால் 8% will be the cost of debt. This will be named as cost of debt. ஈக்விட்டி அதே மாதிரி 100 ரூபாய் போட்டவன் எனக்கு ஒரு 12 ரூபாவது கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த 12 ரூபாய் வந்து KEன்னு சொல்லலாம். அப்போ நான் 100 ரூபாய் டெட் மூலமாகவும் 100 ரூபாய் ஈக்விட்டி மூலமாகவும் ரைஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த 100 ரூபாய்க்கு 8 ரூபாய் கேட்குறான், இந்த 100 ரூபாய் 12 ரூபாய் கேட்குறாங்க. மொத்தம் என்னுடைய 200 rupees ஒர்த்துக்கு 20 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அப்படின்னா 10% எனக்கு ஓவராலாக ஆகுது காஸ்ட். ஸோ ஓவரால் ஆகிற காஸ்ட் பேர் காஸ்ட் ஆஃப் ஓவரால் கேபிட்டல். ஸோ நவ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் KE, KD, KO. So these are the 9 lines you have to understand. 9 lines you have to understand. இப்போ KDக்கு என்ன ஃபார்முலா? KD is equal to interest by debt. 100 ரூபாய்க்கு 8 ரூபாய் அப்படின்னா 100 ரூபாய் கடன் வாங்கியிருந்தால் 8 ரூபாய் டெட் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ KD வந்து 8%. கிளியர்? KD வந்து 8%. Now இப்போ KDக்கான ஃபார்முலா என்ன? KDக்கான ஃபார்முலா என்ன? இன்ட்ரெஸ்ட் பை டெட் இன்ட்டு 100. KEக்கு ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும்? அவங்க டிமாண்ட் பண்ணது டிவிடெண்டாக தான் இருக்கும். அதனால டிவிடெண்ட் பை பிரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் ஆர் ஈக்விட்டி ஆஃப் ஷேர், ஈக்விட்டி வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர், D by E in 100. அப்போ டெட் எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க? இதில் D is equal to I by KE மாற்றி போலாமா இல்லையா? கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ D is equal to I by KE.
E வரும்போது dividend by K, இது KD, sorry. இது வரும்போது KE, KE is for the cost of equity, KD for the cost of debt, and what about the KO? This is nothing but debt plus equity. Debt plus equity தான் வேல்யூ. அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் என்ன டிமாண்ட் பண்றாங்களோ அது நியூமரேட்டர், 20 நியூமரேட்டர், அதுல என்ன இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்டும் டிவிடெண்டும் இருக்கு, டினாமினேட்டர்ல டெட்டும் ஈக்விட்டியும் இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்டும் டிவிடெண்டும் சாரி டிவிடெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிறது, அதாவது ஓனர்ஸ்க்குரியதும் சேர்த்து இருக்கிறது பேர் NOI அப்ரோச். NOI அது பேர் NOI. ஸோ NOI டிவைடட் பை வேல்யூ இன்ட்டு 100. அதே இதில் வரும்போது NOI டிவைடட் பை KO இந்த மாதிரி போடுறேன். இதில் வரும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை KD. இங்கே வரும்போது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு NIன்னு போட்டுக்கிறேன் டிவைடட் பை KE. NI என்னன்னு அர்த்தம்? Okay, it's nothing but amount available for the equity shareholders in the absence of preference shares. Value is equal to ரெண்டின் சேர்த்து NOI numerator, denominator ரெண்டு பேத்துக்கும் சேர்த்து கொடுக்கிறது பேர் KO. ஓகே, எனக்கு இடம் இல்லை அதனால இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறேன். KE வரும்போது dividend divided by equity into 100, interest divided by equity, dividend பதிலா NI போட்டுக்கலாம். NI இதில் வரும்போது NY டிவைடட் பை இதில் டெட் டிவைடட் பை டெட். இதில் NY டிவைடட் பை வேல்யூ வில் பி டேக்கன். வேல்யூ வில் பி டேக்கன். கிளியர்? மொத்தமா எல்லாமே சேம் தான், எல்லாமே சேம் தான். ஸோ டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், டெட்டு, equity, value, NY, interest, NI, KE, KD, KO. debt வந்து 400 ரூபாய், ஈக்விட்டி வந்து 600 ரூபாய், வேல்யூ வந்து 1000. இது வந்து 6% வச்சுக்கலாம். Your NOI being 100, 1000 ரூபாய் போட்டதுக்கு 100 ரூபாய் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். NOI, return on investment being 100 rupees. Okay, capital employed into return on investment. Return on investment. Interest வந்து 400க்கு 6% போச்சுன்னா 24, equity shareholdersக்கு 76. KE வரும்போது NI 76 divided by equity எவ்வளவு இருக்கு, 600 into 100. What's the value? 12.66%. debt வரும்போது 24 divided by 400 into 100, 6%. KO வரும்போது ரெண்டு சேர்த்து வரணும், NY 100, வேல்யூ இந்த 1000, பர்சன்டேஜில் சொன்னால் 10%. இதை வேற எப்படி போடலாம் அப்படி சொன்னாக்க, இந்த KOக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா, நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படிங்கிற தனி சாப்டர் படிக்க போகிறோம். இதுக்கப்புறம் அதில் எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். KEனா என்ன, KDனா என்ன, KOனா இங்கே நம்ம தேவைக்கு மட்டும் ஸ்பீடாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ KO அப்படின்னு சொன்னால் வெயிட்டேஜ் ஆஃப் டெட் இன்வெஸ்டட், காஸ்ட் ஆஃப் டெட்டு, வெயிட்டேஜ் ஆஃப் ஈக்விட்டி இன்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி, தட்ஸ் த ஆர்டர். weight of debt being 0.4, cost of debt being 6% or 0.06 னு போட்டுக்கலாம். weight of equity 60%, otherwise 0.6 னு போட்டுக்கலாமா? இது 1 வச்சுக்கிட்டா இது 0.6, இது 0.4, இதான் weightage. cost of equity being 12.66, this will be 2.4, this will be 7.6, 0.6 into 12.66. Clear?
We'll start with illustration number 1. The expected annual net operating income, which is EBIT. Net operating income is EBIT. So better you have the 9 lines here. Debt, equity, value. NY, which is nothing but EBIT, minus interest, NI, which is nothing but EBT. Then KD, KE, KO. Clear? EBIT 50,000. என்ன அப்ரோச் சொல்லியிருக்கிறாங்க? நெட் இன்கம் அப்ரோச். நெட் இன்கம் அப்ரோச் என்ன ஆயிடும்? காஸ்ட் ஆஃப் டெட்டும் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியும் கான்ஸ்டன்ட். ரைட், இது சேஞ்ச் ஆயிடும். This will be changing. Okay. அதே மாதிரி கேயும் சேஞ்ச் ஆகும். The company has 2 lakhs. 10% debentures. 10% debentures எத்தனை இருக்கு? 2 lakhs. Equity capitalization rate being 12.5%. The value of the firm and overall cost of capital under net income approach. KD எவ்வளவு இருக்கு? 10%. ஓகே. சொல்லுங்க. NY 50,000 இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் 2 லட்சத்துக்கு 10% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? NI எவ்வளவு வரும்? 30. KO எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? வேல்யூ தெரியணும். வேல்யூ தெரியாம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா ஈக்விட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஈக்விட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? NI டிவைடட் பை KE பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்விட்டி கிடைக்கும். NI 30,000 rupees, KE 12.5%. 2,40,000 நினைக்கிறேன், ரைட்? 4,40,000 being the value. இங்கே KO வரும்போது அதே மாதிரி NY what you get for the overall value. NY வந்து 50,000 rupees, value being 4,40,000. In percentage now the value being 36%. NI approach சொன்னா டக்குன்னு நீங்க என்ன பண்ணிரணும்? இது ரெண்டும் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குங்கிறத மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். எஸ்பெஷலி KE கான்ஸ்டன்ட். KE கான்ஸ்டன்ட் இது மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. வேல்யூ வந்து மாறலாம், பட் KE கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு. KE கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். சாரி, இது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதும். Illustration number 2. Assume no taxes and given the EBIT, interest 10%,
Equity capitalization rate also be given here. Calculate the total market value of each firm and under net income approach. Net income approach la ponnu. So debt, equity, value, NY minus interest, NI, KD, KE, KO. KD being 10%. Now let's start with X. EBAT being 2 lakhs, NY being 2 lakhs. Interest being 20, KE being 12%, and NI being 1 lakh 80. Now, as you know, the rate of interest being 10%, the interest is 10, debt is equivalent to what? Debt is equivalent to interest by KD. 20,000 divided by 10%, 2 lakhs. So here it is 10%. Then equity எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? NI divided by KE. NI is 1 lakh 80 and KE also given, which is 10%, sorry 12%. Then what's the value here? 15 lakhs. Then what about the value of the firm? 17 lakhs. Now you have to find out the KO. KO வரும்போது NY divided by value. 2 lakhs numerator, value being 17 lakhs. Then the value being 11.76%. Let's go for Y. EBAT 3 lakhs, interest 60, 2 lakhs 40,000 NI, and KE 12%, interest being 10%, 16 KE. Debt எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Interest by KD 10%, 6 lakhs. Equity எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? NI 2 lakhs 40,000 divided by 16%, 15 lakhs. Value being 21 lakhs. NY being 3 lakhs, value being 24 lakhs. You know percentage. 3 lakhs divided by 21 lakhs. 21 lakh. 21 lakhs. 14.19%. Okay. Z வரும்போது EBAT 5 lakhs, interest 2 lakhs 40, net income 2 lakhs 60, KE being 18%, KD 10%. Okay, 2 lakhs. Then it is 3 lakhs. This will be 2 lakhs, this will be 3 lakhs. KE வரும்போது
15% கொடுத்திருக்கிறாங்க. Debt 2 lakhs divided by 10%, 20 lakhs. 3 lakhs net income by KE 15%, also 20 lakhs. Then value of the firm being 40 lakhs. So 40 lakhs your total NOI being 5 lakhs. 12.5%. Then W EBIT 6 lakhs and interest 2 lakhs 40, 3 lakhs 60, KD 10% and KE 18%. So 6 lakhs divided by 10%, 60 lakhs. Net income 3.6 lakhs divided by 54 lakhs. Interest. Okay. So this is 2.4 lakhs. 24 lakhs debt. 3.6 lakhs for the equity holders, 18% rate. I think it is 20 lakhs. Value being 44 lakhs. Overall NOI being 6 lakhs for 44 lakhs. 13.63. 13.63. Illustration number 2. So in the 9 lines format போட்டீங்கன்னா ஈஸியா ஆன்சரை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Now let's move on to the next illustration. Clear the either? Illustration number 3. KP 9%. Clear? Question given information நான் முத போஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறேன். கவனிங்க. ஈக்விட்டி வந்து 50 லட்சம் ரூபாய். Number of equity shares வந்து 40 lakhs, 100 rupees eachனா 40,000 shares. Preference shares 25 lakhs, 9%. Debenture 25 lakhs, 7%. Value வந்து 100 lakhs. EBIT company's return on company's capital being 12% அப்படின்னு சொன்னாங்க. Value 12% வந்து EBIT. அதுல இருந்து interest 25 lakhs, 7%, 1,75,000 subtract பண்ணிட்டேன். வரது EBT 50%, 5,12,500. EAT being 5,12,500. Preference dividend 9% on this 25 lakhs, 2,25,000. Earnings available to equity shareholders being 2,87,500. EPS வந்து earnings available to the equity shareholders divided by number of shares 40,000 எவ்வளவு வருதுங்க? 7.18. இப்ப the company requires a sum of 25 lakhs to finance an expansion program for which it is considering following alternatives. 1. 20,000 equity shares of rupees 25 each premium order at a premium of 25 na face value வந்து 100 plus premium 25 125 issue பண்றாங்க. இப்ப 20,000 into 125 போட்டீங்கன்னா 25 lakhs நமக்கு தேவையானதை ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மூலமா ரைஸ் பண்றாங்க. இது பிளான் 1.
இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் 40லேருந்து என்ன மாறிடும் 60,000 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மாறிடும். ஈக்விட்டி வேல்யூ 50 லட்சத்துக்கு பதிலாக இன்னொரு 25 லட்சம் ரூபாய் சேர்ந்துச்சுன்னா 75 lakhs மாறிடும். டிபென்ச்சரில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்லையும் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. Now the company's overall value inclusive of this one being 125 lakhs. Find out the EBIT here. 15 lakhs. Yeah, 12% rate போட்டீங்கன்னா 15 lakhs. Interest வந்து 1,75,000. EBIT being 13,25,000. Tax 50%, 6,62,500. EAT being 6,62,500. Preference dividend 2,25,000. 4,33,000. Earnings available to the equity shareholders being 4,37,500. And EPS being, you have to divide this by number of shares, 60. 7.29. 7.29. So question என்ன கேக்குறாங்க, second and third plan பிறகு it is estimated that the P ratio in the cases of equity preference and debenture financing would be 20, 17 and 16 respectively. I think I don't want this one. P ratio எவ்வளவு இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க, equity financing மூலமா இருந்தா 20%, 20 times. Okay, 20 times. அதுவே preference shares இருந்தால் 70%, 17 times. Debt மூலமா இருந்துச்சுன்னா P ratio குறைஞ்சிடும். அப்ப then what about the market price? Market price is nothing but EPS is multiplied with the PE to get the market price. In the first case, the value being 145.8 will be the answer. Second case பார்க்கலாம். Second planல you plan to issue 10% preference shares. So 25 lakhs வந்து நீங்க preference shares மூலமா issue பண்றீங்க. அப்ப equity shares அதே 40,000 தான் இருக்கும். 75 lakhs, sorry 50 lakhs being the equity. Preference shares being 50 lakhs. Debentures வந்து அதே 25 lakhs. Preference shares 25 plus 25 50 lakhs மாறிடுது. பட் இங்க நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, அடிஷனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இருக்குல்ல, அதோட ரேட் வந்து 10% மாறி போச்சு. அதே மாதிரி டிபென்ச்சர் அடிஷனல் ரைஸ் பண்ற டிபென்ச்சரோட வேல்யூ 8% மாறிடுது. So you have to find out the debenture interest, sorry, preference dividend as per the revised value. 125 lakhs. இதுல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, EBTல ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை, அண்ட் டேக்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, EATல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. Sir, EBIT 12 lakhs. ஏன் அந்த 125 lakhs தானே ரிவைஸ்டு தானே. ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் வரும்போது 25 லட்சத்துக்கு பழைய ரேட்டும் இன்னொரு 25 லட்சத்துக்கு நியூ ரேட்டான 10% நம்ம போடணும். ஃபர்ஸ்ட் 9%, இது இப்போ 10%. இது 2.25, இது வந்து 2.5, ரெண்டு சேர்த்தா 4.75 lakhs. And earnings available to the equity shareholders here being 1,87,500. 18 lakhs 75,000. 1,87,500. Okay. And the number of shares being 40 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 4.6. Okay, 9. இப்ப P ratio, because of rising the fund by preference share, your P ratio slightly decreasing from 20 to 17. If you multiply these two, then market price is 79.73. As a company director, what will be your choice? Your intention is to make the price of every share higher. So 145 இருக்கணும்னு நினைப்பீங்க. அப்படின்னா you have to go for the second option. Means this one, equity shares மூலமா ரைஸ் பண்ற ஆப்ஷன்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. Similarly, we can go for the debentures also. 8% debentures.
அப்ப 8% debentures மூலமா பண்ணீங்கன்னா P ratio வந்து என்ன ஆயிடுது 16 குறையுது. So now it is being 16. அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, ஈக்விட்டியோட வேல்யூ எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. டிபென்ச்சர் வந்து 50 lakhs மாறி போச்சு. Preference shares 25 lakhs. So 125 lakhs is the total value now. EBIT being for the investment அதே 12% கிடைச்சால் 15 lakhs வந்துரும். இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது 25 லட்சத்துக்கு 7%, இன்னொரு 25 லட்சத்துக்கு 8% நீங்க தர வேண்டியதா இருக்கு. இது ஒரு 1.25 லட்சமா, 1.75, இது ஒரு 2 lakhs, 3.75 lakhs will be the revised interest. Now EBT being 11,25,000, tax 5,62,500, and EAT 5,62,500, and preference dividend 2,25,000. Earnings available to the equity shareholders here being 3,37,500. Divide this by number of shares, 40,000 divide பண்ணீங்கன்னா 8.44 multiplied with the P ratio 16, the value being 135.04. அப்ப what could be your funding requirement? You have to fund by issuing the equity shares, so the company's equity share value will be higher. Ultimately, company's image also be increasing. Clear? Now let's move on to the next illustration. Illustration number 4. Similar illustration. The company has undistributed resource of ₹6 lakhs. The company needs 2 lakhs for expansion. This amount will earn at the same rate as funds already employed. இன்னொரு 2 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணாக்க இது முன்னாடி என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குதோ அதே ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க. You are informed that debt equity ratio more than 35% will push the PE ratio down to 8 and raise the interest rate and additional amount of borrowing to 14%. You are required to ascertain the probable price of the share if the additional funds are raised as debt or equity shares. ரெண்டு மெத்தட்ல கேக்குறாங்க. Right. Now அந்த 9 line போட்டுங்க. Okay, what are they? Debt, equity, value. Debt, equity, value. Then EBIT minus interest, EBT, tax கொடுத்திருக்கானா இருக்கு 50%. வரது EAT. I think we don't have
ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட், அப்புறம் இபிஎஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், இபிஎஸ், தென் பி ரேஷியோ கொடுத்துருக்குறாங்க 10. Market price also be calculated, which is nothing but multiplication of EPS and PE ratio. Given informationல என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் போட்டுட்டே வந்துடலாம். Profit being 2,60,000, interest on debenture 60, where the rate of interest is 12%. அப்ப debt எவ்வளவு இருக்கும்? Interest by rate of interest 60 by 12%, 5 lakhs, 5 lakhs, and EBT being 2 lakhs. Income tax rate is 1 lakh already given. நான் கொடுத்தது அப்படியே நான் rewrite பண்ணியிருக்கிறேன், ஒன்றும் பண்ணல புதுசா. EAT being 1 lakh. Number of shares being currently 40,000. 40 by 1 lakh by 40, 2.5. P 10 அப்படி சொன்னாக்க market price 25. This is the current scenario. Clear? So இப்போ எத்தனை ஷேர் இருக்கு? 40,000 ஷேர் இருக்கு. Okay, what's the value of the company's what's the value? 40,000 ஷேர், ஒரு ஷேருடைய வேல்யூ 10 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. மார்க்கெட் பிரைஸ் இருக்கக்கூடாது. மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து மார்க்கெட்ல இதோட வேல்யூ என்னன்ட்டு, பட் புக்ல இதோட வேல்யூ ஒன்லி 10 ரூபாய் பிளஸ் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் பீயிங் 6 lakhs. ஸோ 40 into 10 4 லட்சம். அதுவும் இல்லாம ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டருக்கு சேர்ந்திருக்கிற லாபம் வந்து 6 லட்சம் ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறான். அப்ப ஈக்விட்டி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ பீயிங் 10 lakhs. Then value of the firm being 15 lakhs. Value of the firm being 15 lakhs. Is that clear? Now, the company needs 2 lakhs for expansion. This amount will earn at the same rate as funds already employed. இதுக்கு முன்னாடி what about the KO, sir? KO எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்க? EB80 divided by value போடுங்க. 10 லட்சம் ரூபாய் போட்டா 2,60,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்க. அதே மாதிரி தான் இனிமேல் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன். So even hereafter you can say earn the same amount. Okay. What's the return you are getting, KO? Come on, tell me. 17.33%. For the additional investment also you will get the same 17.33. Now you are informed that the debt ratio, equity ratio will be more than 35%, will push the PE ratio down to 8%. அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. And interest rate being 14%. You are required to ascertain the probable price of the share. Additional fund is raised by debt. So additional fund வந்து 5 lakhs வந்து இன்னும் 2 லட்சம் ரூபாய் டெட்டா மாத்தணும்னா 7 லட்சம் ரூபாய் டெட். ஈக்விட்டியோட வேல்யூ அதே 10 lakhs வச்சுக்கலாம். Now come on, tell me, 17 lakhs is the value. What about the debt equity ratio? First வந்து 5 lakhs divided by 10 lakhs 0.5 இருக்கு. இப்போ எவ்வளவு வருது? 7 by 10 0.7 வருது. முன்னாடி 5 by 10. 5 by 15 போட்டோம்னா எவ்வளவு வருது? 0.33.
ரைட், இது மட்டும் தனியாக சொல்கிறேன். இந்த டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? டெட் பை ஈக்விட்டி ஒன்று, டெட் பை டெட் பிளஸ் ஈக்விட்டி ரெண்டு ஒன்று, ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு. டெட் பை ஈக்விட்டினா 5 lakhs பை 10 lakhs 0.5. இந்த அப்ரோச்சில் போட்டோம்னா 5 by 10 போட்டோம்னா 5 by 15 போட்டிங்கன்னா 0.33 வருது. இதுதான் இருக்கணும், இந்த அப்ரோச் தான் போட்டுருக்கணும். ஏன்னா 0.35 அப்படிங்கிறது இது 0.35க்கு கீழே இருக்கு. இந்த வேல்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா 7 by 10 இங்கே 0.7, இங்கே வரும்போது 7 by 17 போட்டிங்கன்னா 0.441 கிளியர். 0.41 கிளியர். அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரான்னு அந்த கொஸ்டின்ல 2 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கினால் 0.35க்கு மேல போயிடும். அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 14%, பி ரேட்டியோ வந்து 8 குறையும் அப்படிங்கிறத அவன் சொல்ல வரான் இல்லையா? ஸோ தட் மே பி த எரர். புக்ல வந்து அது என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டாங்க தெரியல, அதான் ஆன்சர் பார்க்குறேன், பார்ப்போம். பார்க்கலாம், இதுவாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் ட்ரை. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, தட் ரிமைன்ஸ் 40,000 rupees. And EBIT எவ்வளோ வருது? 17 lakhsக்கு 17.33% will be getting. எவ்வளோ வருது? 2,94,610. For the increased value, earlier என்ன KO இருந்துச்சோ அதே ரேட் இப்போ ஏர்ன் பண்றாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? பழைய 5 lakhsக்கு 12%. For the increase, அதாவது debt equity ratio 35 மாறிடுச்சுன்னா 14 வரணும். அப்ப 2 lakhs 14% போட்டீங்கன்னா 28, முன்னாடி ஒரு 60னா இப்போ எவ்வளோ வரும்? 88,000 வரும். அப்ப அவன் இதை தான் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறான், இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறான் debt equity ratioக்கு. ஸோ முன்னாடி 0.33 which is 35% கீழே இருந்ததுனால cost of debt 12%. by rising another 2 lakhs debt, now the debt equity ratio is only 0.41. 0.41 அப்படிங்கிறது 41%, which is more than 35% இருக்கும்போது நமக்கு P ratio also decreases to 8. Not only that, காஸ்டும் 12 இருந்து 14% மாறிடுது for the incremental debt. இந்த ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்றேன்னா இந்த ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்றேன்னா நான் எப்படி சார் கெஸ் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா, நான் சொன்னதான் லாஜிக். யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா 0.35 இருக்கு, ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி இருக்கணும், ஒன்று அதுக்கு பிறகு இருக்கணுங்கிற லாஜிக்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா ஒர்க் ஆக வாய்ப்பு இல்லை. இந்த ஃபார்முலா தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இருக்கிறேன். நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. சொல்யூஷன் அவனே கிளியரா சொல்லிட்டான், டெட் டிவைட் பை டெட் பிளஸ் ஈக்விட்டின்னு சால்வ் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக அது ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கணும், கொடுக்கல புக்கில், பட் தட்ஸ் அ ராங் ஒன்லி. டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ டெட் பை ஈக்விட்டி ஒன்று, இல்லைன்னா டெட் டிவைட் பை டெட் பிளஸ் ஈக்விட்டி ஒரு அப்ரோச், ரெண்டு அப்ரோச்லையும் இருக்கு. ஸோ இவர் ரெண்டாவது அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ சப்போஸ் இஃப் தட் சம் கம்ஸ் அண்ட் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. அண்ட் இபிடி பீங் 2,06,610, டேக்ஸ் பாதி 1,03,305, 1,03,305. EPS being இதை 40,000 டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 2.58. You divide that, you multiply with the 8 to get the market price, which is 20.64. Okay, 64 or 66, right? The last approach, raise the amount by equity shares. Equity shares மூலமா ரைஸ் பண்றோம். equity shares மூலமா ரைஸ் பண்ணும்போது ரூலிங் மார்க்கெட் பிரைஸ் 25. அப்படின்னா எனக்கு வந்து 2 லட்சம் ரூபாய் வேணுமா? ஒரு ஷேருக்கு 25 ரூபாய் இஷ்யூ பண்ணாலே எனக்கு கிடைக்கும். அப்போ எத்தனை ஷேர்? 8,000 ஷேர்ஸ். அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பீங் 48,000. நீங்கள் பாட்டுக்கு 10 ரூபா ப்ரீமியம் செய்யக்கூடாது. கரண்ட் ரூலிங் பிரைஸ் அட் விச் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேலபிள் இந்த மார்க்கெட்னு வச்சுக்கலாம். டெட் வந்து ஓல்டு டெட் தான். ஈக்விட்டி வந்து 4,80,000 ரூபாய். அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் ப்ரீமியம் வந்து இப்போ எவ்வளோ வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னால் பேலன்சிங் ஃபிகர் இல்லையா? ரெண்டு சேர்த்து நான் வந்து கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணிடலாம், 12 லட்சம் ரூபாய் போட்டுக்கலாம். திஸ் மே பி குவைட் சிம்பிள். both value 17 lakhs. debt equity ratio இந்த இடத்துல வந்து 0.33 இருந்துச்சு, இங்க 0.41 இருக்கு. இங்க வரும்போது 5 lakhs divided by 17 lakhs போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 0.29. Okay, EBIT there is no change, 2,94,610. interest
60,000. EBT 2,06,610. Sorry, 2,34,610. And tax being 1,17,305. And EAT being 1,17,305. EPS, you have to divide this by number of shares. 48,000 divide பண்ணீங்கன்னா 2.44. Now the PE being 10 times 24.40. So இந்த ரெண்டு better அப்படின்னு சொன்னாக்க இது first rank, இது second rank. But continue with the same வந்து will be much better than the option 1 and option 2. Clear? Clear text பண்ணுங்க. Now, question number 5. அது போறதுக்கு முன்னாடி let me explain the other concepts. So NA approach என்ன சொல்றாங்க அப்படி சொன்னாக்க NA approach KD will be always lower and KE is always higher than the KD. Demand of the debenture holders is always lesser. Equity shareholders will always demand more. KD இப்படி இருக்கும். Okay. KE will always demand more. Always demands more. Okay. Always left hand side will be pure equity, right hand side will be pure debt. Moving from left to right will increase the debt equity ratio gradually. Right. This is cost. Cost of debt, cost of equity. This is 5%, this is 12%. If you are mixing the debt component, gradually you are going to pay lesser. That ultimately reduces the amount payable to overall investment. Overall investment. Okay. So dotted line. Dotted line represents what? Change in the value, which is nothing but KO. This is NA approach. Under NY approach, we assume that the KD is lower and constant. KO is constant here. KD, KO. But நீங்க டெட் மிக்ஸ் பண்றதுனால சீப்பர் ஆகக்கூடிய அந்த விஷயத்தை சேவிங்ஸை யார் டிமாண்ட் பண்ற எனக்கு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு யார் வாங்கிட்டு போயிடுறாரு? நாம கம்மியா கொடுக்கலாம்னு நினைச்சு கம்மியா வேலை செய்யலாம்னு நினைச்சா டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன சொல்றான்? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நீங்க டெட் மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ரிஸ்க் ஜாஸ்தி ஆகுது, அதனால எனக்கு முன்னாடி கொடுத்தது கல்வி ஜாஸ்தி கொடுங்கன்னு கேட்டு வாங்கிக்கிறார். ஸோ கேஇ வில் பி இன்க்ரீசிங். The benefit due to adding the debt component is now taken by the KE. Earlier benefit of adding the debt component will be taken by the company நினைச்சாங்க. கம்பெனியோட என்ன ஆகுது? காஸ்ட் ஓவரால் குறையுது நினைச்சாங்க. பட் கம்பெனியோட காஸ்ட் குறையாது. ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் will demand more அப்படின்ட்டாங்க. That's a logic. This is called NY approach. This is called NY approach. அதனால இதுல டெட் ஆட் பண்ணி ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுல டெட் ஆட் பண்ணி கம்பெனியோட ஓவரால் காஸ்ட் குறைக்கலாம்னு நினைக்கிறது இங்க ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு.
லாஸ்ட் கேஸ் வரும்போது ரெண்டுமே தப்பு சார், அப்படி சொல்ல முடியாது. கேடியும் கிராஜுவலா குறையும், அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். புதுசா அறிமுகம் இல்லாதவங்க கடன் கேட்டாலும் தரது கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. நல்ல அறிமுகம் ஆயிடுச்சுன்னா தர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதே மாதிரி கேஇயும் நல்ல ஒரு இமேஜ் உள்ள கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ண நினைக்கும் போது அவங்க டிமாண்ட் பண்ணுறது கம்மியாயிடும். சடன் லெவலுக்கு அப்புறம் அவங்க டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆக்கிடுவாங்க. அண்ட் கேஓவும் குறையும் டியூட் ஆஃப் தீஸ் டு பெனிஃபிட். நல்ல இமேஜ் உள்ள கம்பெனியாக இருந்தால் கடனும் ஈஸியாக கிடைக்குது, ஈக்விட்டியும் ஈஸியாக கிடைக்குது, லோவர் ரேட்டில் கிடைக்குது. ஒரு இமேஜ் உள்ள கம்பெனி ஷேர் இஷ்யூ பண்ணாங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் வில்லிங் டு டேக் அப் தட் கம்பெனி ஷேர்ஸ் பை பேயிங் த ப்ரீமியம் வேல்யூ. ஸோ 100 ரூபாய் ஷேருக்கு 10 ரூபாய் ஒருத்தர் சம்பாதிச்சு கொடுக்குறான்னா இவன் 100 ரூபாய்க்கு 8 ரூபாய் தான் தருவேன்னு சொன்னாலும் டாடா மாதிரி ஒரு கம்பெனினா 100 ரூபாய்க்கு 8 ரூபாய் இல்லை 7 ரூபாய் கொடுத்தாலும் வாங்குறேன்பாங்க. ஏன்னா அவனுடைய கிரெடிபிலிட்டி. ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் வில்லிங் டு டேக் ஈவன் ஸ்மால் மணி ஃபார் தேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்படின்னா ஓவரால் கேஇ குறையும், கேடி குறையும், அல்டிமேட்டா நமக்கு கேஓவும் குறையும். பட் தட் வில் பி அப் டு சர்டன் பாயிண்ட். இந்த மூணுமே ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் குறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த மூணுமே அல்டிமேட்டா எனக்கு கேஓ எந்த இடத்துல கம்மியா இருக்குன்னு பாருங்க, அதுக்கு டேரக்டா ஒரு லைன் போடுங்க. This will be the optimum level. This is the optimum level. Where the KO is the cheapest, no? அந்த மாதிரி நீங்க கடனே இல்லாம தொழில் செய்யாதீங்க, அல்லது கடன் சேர்த்து வந்த லாபத்தை நம்ம கம்பெனி அனுபவிக்கலாம் நீங்க நினைச்சு அப்படியும் நீங்க எதிர்பார்க்காதீங்க. கம்பெனிக்கு கடன் ஆட் பண்றதுனால வரக்கூடிய சேவிங்ஸ் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எடுத்துட்டு போறாங்க இல்லையா, அதான் எனக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நீங்க டிசைட் பண்ண வேண்டாம். There is a mid point, not that way or this way. You can have small debt where it seems to be reasonable இருந்தால் கம்பெனியோட இமேஜும் பில்ட் ஆகும், வேல்யூம் அதிகமாகும். ஓவரால் கம்பெனியோட காஸ்ட்டும் நமக்கு குறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச். ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது இந்த ரேஞ்ச் எடுத்துக்கலாம், எங்க சீப்பரா இருக்கோ அந்த ரேஞ்ச். ஸோ in this range they can plan to have debt equity mix. இது ஈக்விட்டி காம்பனன்ட் ஜாஸ்தி, இது டெட் காம்பனன்ட் ஜாஸ்தி, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ஆப்டிமமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச். Then we'll move on to the Modigliani and Miller. இந்த Modigliani Miller என்ன சொல்றாருன்னா, அவரு இது துரந்த் அப்படிங்கிறவருடைய டேவிட் துரந்த் அப்படிங்கிறவர் கொடுத்த 2 கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ். இது ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச். மோடிகிலினி மில்லர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, இந்த ரெண்டுல எதை சார் நீங்க சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, மோடிகிலினி மில்லர் இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஐ சூஸ் திஸ் ஒன் சார் அப்படின்ட்டு. சூஸ் திஸ் ஒன் அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கான காரணங்களை ப்ரொபோசிஷன் அதையும் இவர் சஜஸ்ட் பண்றாரு. ஏன் நான் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சஜஷன் கொடுக்குறாரு. That's what about Modigliani Miller approach. So Modigliani Miller approach is nothing but giving a mathematical calculation for the NOI approach. அதுல நோ டாக்ஸ்னு ஒரு அப்ரோச் போட்டிருப்பார். நோ டாக்ஸ்னு அப்ரோச் போட்டோம்னா பயங்கரமா கிரிட்டிசைஸ் வந்த பிறகு சம்டைம்ஸ் லேட்டர் ஓகே ஐ இன்க்ளூட் டாக்ஸ் அப்ரோச்னு சொல்லிட்டு டாக்ஸும் சேர்த்து செம்ம டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருப்பார் Modigliani Miller. Hope you will be now able to understand these two parts. Modigliani Miller உடைய இந்த ப்ரொபோசல்ஸ் என்ன, ஏனையோ உங்களுடைய சிஎம்ஏ மெட்டீரியல் கொஞ்சம் ஹபஸானா இருக்கு. I request you to go and see Singar Academy's text so that you get more clarity over this in the topic. Right. Now, Modigliani Miller கொடுத்த 2 ப்ரொபோஷன்ஸ் மெயினா. ப்ரொபோசன் 1, ப்ரொபோசிஷன். இதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட இன்டைரக்டா பேசியிருப்பேன். வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்விட்டி பிளஸ் டெட், ஷேர் பிளஸ் டெட்னு சொல்லியிருக்கிறான். ஈக்விட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? NI divided by KE. D எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை KD.
ஒன்று இப்படி போடலாம், ஒன்று இல்லைன்னா இப்படி போடலாம். ஸோ த வேல்யூ வில் ஆல்வேஸ் பி த சேம் அப்படிங்கிறது இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச். இன்னொரு இதில் வந்து எப்படி போடலாம், NY டிவைடட் பை KO வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடாதீங்க. இங்கே எஸ்ன்னு போட்டிருப்பான். எஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஈக்விட்டி, எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அமௌண்ட் பேயபிள் டு த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எக்ஸ். ஓகே, எக்ஸ் தப்பா போட்டிருக்காங்க பாருங்க, எக்ஸ் பை KE. நான் என்ன போட்டிருக்கேன் அதான் கரெக்ட். ஓகே, யூ கேன் கோ வித் திஸ். ஸோ மாடிக்லின் மில்லர் அப்ரோச்சோடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் இதுதான். இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு, வேல்யூ ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது. ப்ரொபோசிஷன் 2 வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, ப்ரொபோசிஷன் 2 அதையும் நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். என்னது, KE is equal to what? KE is equal to what the company earns out of that company's expected earning, what the debenture holders demands is given. Due to the lower demand for them, there is a savings to the extent of D will be shared by the equity shareholders. இதான் KE. இது வந்து ப்ரொபோசிஷன். ஓகே, டெட் ஈக்விட்டியை நீங்க மிக்ஸ் பண்றதுனால ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிடைக்கிறது அதே தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இதோட லாஜிக். கிளியர்? அவங்க என்னதான் கொடுத்தாலும் they will be happy with that same number. All these cases without tax case, டாக்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிற கேஸ். டாக்ஸோட வந்தால் அது எப்படி மாறும், we'll see. ஹைபாதிசிஸ்ல கார்ப்பரேட் டாக்ஸஸ் உள்ளார வந்துச்சுன்னா வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்ம் அப்படி பிரிக்கணும். அன்லிவர்ட் ஃபர்ம், லிவர்ட் ஃபர்ம் அப்படின்ட்டு. வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு earnings before interest and tax after tax, earning before interest and tax into 1 minus T divided by KE. Unlevered என்ன அர்த்தம், இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, டெட் இல்லாத ஃபர்ம். அப்ப அது EBT தான், EBT மைனஸ் டாக்ஸ் தான். அப்படின்னா நீங்க சிம்பிளி ஈட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டிவைட் பை KE. ஈட் இஸ் நதிங் பட் NI. வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈட் பை KE. சார் வேல்யூ ஆஃப் லிவர்ட் ஃபர்ம்னா இருந்தா டெட் இருந்தால் எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னாக்க, வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்ம், டெட் இல்லாத ஃபர்மோட வேல்யூவோட எவ்வளவு டெட் இருக்கோ அதை டு தி எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் T will be added. இதான் வேல்யூ ஆஃப் லிவர்ட் ஃபர்ம். உங்களுடைய புக்ல ஜாஸ்தி டீடைல்ஸ் கொடுக்கல, நான் அந்த லெக்சர்லாம் கொடுத்துருப்பேன் டீடைலா. கான்செப்ட்ஸ் வேணும்னா போய் பாத்துருங்க. உங்க புக்ல பொறுத்த வரைக்கும் சம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி அப்ளை பண்றோமோ அது மட்டும் தான் இருக்கு. The conceptual background and the concepts video lo paathirunga. So here I am going to finish off application of these formulae for solving the illustrations. The last illustration we solved. So appo indha rendu mind vechikita podumanathu. So we have completed up to illustration number 4. Let's start with 5. மாடிக்லின் மில்லர் அப்படி சொன்னாலே நார்மலா எந்த அப்ரோச் தான் மீன் பண்றாங்க, இது NY அப்ரோச் தான். நோ டாக்ஸ் கேஸ்ல டாக்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது இம்பாக்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம தனியா பார்த்துக்கலாம். டாக்ஸ் இருக்கும்போது வேல்யூ ஆஃப் தி ஃபர்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்ம் பிளஸ் டெட் இன்டு டாக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு மாறும். illustration number 5. From the following data, find out the value of each firm and value of each equity share as per the Modigliani-Miller approach. Every firm expects 12% return on investment. எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அதில் 12% ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஈச் ஈக்விட்டி ஷேர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். EBIT நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்கு, 12% டிபென்ச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. So let's see. 9 values நம்ம போட்டுக்கலாம் இல்லையா. NY முதல்ல டெட், அதுக்கப்புறம் ஈக்விட்டி, அதுக்கப்புறம் வேல்யூ. EBIT or NI minus interest, you'll get EBT. Tax இல்லைங்கிறது அப்ரோச். KD
KE, KO. EBIT for X being 13 lakhs. Number of shares being 3 lakhs. %12 debentures. The firm can expect 12% return on investment. So the EBIT is 13 lakhs, which is 12% and the value of value எவ்வளவு இருக்கணும்? 108 lakhs 33,333. Here we don't have the debt. The entire value is only due to equity only. Interest illa, then this will be 13 lakhs. No tax scenario la நம்ம argue பண்றோம். No tax scenario. KD வரும்போது already given, which is 12%. K வரும்போது EBT divided by equity எவ்வளோ? அதுவும் 12%. அதுவும் 12%. KO also 12%. KO also 12%. What about the market price per share? Value கண்டுபிடிச்சாச்சு. Value கண்டுபிடிக்கணும். இன்னும் value of each equity share. Value of equity share. Okay. Market price per share. Equity மட்டும் கேட்குறாங்க. Equity value. $108 lakhs 33,000 for 3 lakh shares. ஒரு ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும்? 36.11. In case of Y, number of shares 2.5 lakhs. EBIT is being the same 13 lakhs. 12% debentures being 9 lakhs. Under the NY approach, value usually change ஆகக்கூடாது. அதானே லாஜிக். Value, ultimate value will not be changing. அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுங்க. NY approachல value then KO both are constant. டெட் சேர்க்கறனால ஏற்படுற சேவிங்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அதனால இவங்களுக்கு ஒன்றும் பெனிஃபிட் இல்லை. அதான் அதோட லாஜிக். இன்ட்ரெஸ்ட் பீங் 9 lakhs 12% போட்டீங்கன்னா எவ்வளோ? 1,08,000. 1,08,000. And EBT being 11 lakhs 92,000. KD 12%. இப்போ 9 lakhs 12%. அது அப்படியே இருக்கும். அண்ட் வேல்யூல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இது ஏன் இப்படி போட்டேன்னா, ஆஸ் பர் த அசம்ஷன்ஸ் கிவன் ஹியர் ஃபார் NY அப்ரோச். அப்ப பேலன்சிங் ஃபிகர் வில் பி த ஈக்விட்டி 99 lakhs 33,333. ஸோ NY அப்ரோச் நல்லா மாஸ்டர் பண்ணிட்டு நீங்க MM வந்தீங்கன்னா ஈஸியரா இருக்கும். K எவ்வளோ வருது? 99 lakhs 33,333. For that equity 11 lakhs 92,000 you are getting. So 11 lakhs 92,000 this one. Okay. EBT divided by equity. இருக்கிறதா இல்ல? ஓகே. எவ்வளோ வருது? 12%. 12%. Is that correct? 12%. KO KOல சேஞ்ச் இருக்காது. நமக்கு தான் தெரியுமே, வேல்யூ KO எல்லாமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். KE மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். பட் இந்த சம்ல KE சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி தெரியல. So 99 lakhs 33,333 for 2.5 lakh shares. ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளவு வருது? 39.73. Similarly for Z, number of shares being 2 lakhs, EBIT being 13 lakhs, 30 lakhs. Value எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. 108 lakhs 33,333.
and debt 10 lakhs. அப்ப ஈக்விட்டி எவ்வளவு இருக்கணும்? பேலன்சிங் ஃபிகர் 98 lakhs 33,333. இந்த அசம்ஷன்னால இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 10 lakhs 12% வந்து 1 lakh 20 and 11 lakhs 80 will be the EBT. KD 12%. KE being I think அதுவும் 12% தான் நினைக்கிறேன். 1180 divided by 108 lakhs 12%. KO also change ஆகாது 12%. ஈக்விட்டி ஷேரோட வேல்யூ என்ன? 11 lakhs 80,000 divided by 2 lakh shares 49.17. This is the value, equity share per share oda value. Entire firm oda value change ஆகாதுங்க. Entire firm oda value change ஆகாது. ஆனா ஒரு ஷேர் ஓட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். எவ்வளவு வருது? Hope you will be getting this answer. Clear? மாடலிங் மில்லர் அப்ரோச்ல இந்த லாஜிக் கிளாரிட்டி வேணும் உங்களுக்கு. I request you to go and watch the concepts videos. இந்த புக்ல ஒன்னதையும் காண முடிஞ்சிருச்சு. டாபிக்கே முடிய போகுது. இன்னும் 3 சம் தான், டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். எல்லாத்துக்கும் இந்த 9 லைன் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துட்டே இருக்கும். மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது என்ஐ அப்ரோச்சோடைய அசம்ஷன்ஸ் என்ன, என்ஒய் அப்ரோச்சோடைய அசம்ஷன் என்ன. என்ஐல பொறுத்த வரைக்கும் கேடி அண்ட் கேஇ கான்ஸ்டன்ட். நீங்க டெட்டை சேர்க்க கம்பெனியோடைய ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் குறையுங்கிறது அவனுடைய அப்ரோச். கேஓ குறைஞ்சதுன்னா வேல்யூ அதிகமாகும், அதுவும் அவனுடைய அப்ரோச். ஓகே, ஸோ கேஓ வேல்யூ ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்ஐ அப்ரோச். இது வந்து என்ஐ அப்ரோச். என்ஒய் அப்ரோச்ல இது ரெண்டும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அந்த என்ஒய் அப்ரோச்சை பேஸ் பண்ணி தான் மாடலிங் மில்லர் சஜஷன் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Then we'll move on to the next one, 6. X company has capital structure 30% debt, 70% equity. The company is considering various investment proposal costing less than 30 lakhs. The company does not want to disturb its present capital structure. Present capital structure எவ்வளவு இருக்கு? 30% டெட்டாவும் 70% ஈக்விட்டியாவும் இருக்கு. இனிமேல் அந்த அடிஷனல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான ஃபண்டை அதே மாதிரி டெட் ஈக்விட்டி மூலமா ரைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. 30 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுது. Assuming the tax rate being 50%, compute the cost of two projects A and B whose fund requirement are 8 lakhs and 22 lakhs. 8 லட்சம் ரூபாய் வந்துச்சுன்னா எவ்வளவு தேவைப்படும்? 22 லட்சமா இருந்தால் what is the cost அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. ரைட். So up to 5 lakhs ஆக இருந்தால் cost of debt 9%, cost of equity 13%. Overall cost of capital எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Weight of debt into cost of debt, weight of equity, cost of equity. இதான் ஃபார்மேட் இல்லையா? அதுவும் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் வந்து எப்போதுமே ஆஃப்டர் டாக்ஸ் இருக்கணும். காஸ்ட் ஆஃப் டெட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? காஸ்ட் ஆஃப் டெட் பிஃபோர் டாக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதோட இன்டு 1 minus t போட்டுக்கும். இங்க t being 50%. அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் டெட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் being 4.5%, 5%,
5.5%, 6%. And debt equity ratio being this one. 5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளவு செலவாகுது? 5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும். If you want to raise the fund up to 5 lakhs, டெட்டுக்கு வந்து 4.5%, பேலன்ஸ் 70% ஈக்விட்டி, அதுக்கு எனக்கு 13% காஸ்டும் வருது அப்படி சொன்னாக்க ஓவரால் காஸ்ட் பீங் 10.45. இதான் KO, காஸ்ட் ஆஃப் ஓவரால் கேபிட்டல். உங்களுடைய ரெக்வயர்மெண்ட் 5 lakhs கீழே இருக்கும்போது உங்களுடைய ஓவரால் ஃபண்ட் காஸ்ட் வந்து 10.45 வருது. If you want to raise your fund anywhere between 5 lakhs to 20 lakhs இருந்தா கரெக்டா இந்த ஆன்சர். இந்த ஆன்சர் இதுல வரும்போது 0.3 debt being 5%, 0.7 equity being 14%. Then the ultimate value being 11.3. If you want to raise the fund anywhere between 20 to 40, 0.3 will be having a cost of 5.5, 0.7 of your investment having cost of 15%. Then your KO being 12.15. இது மாதிரி டெட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், காஸ்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறது என்ன மாடலா இருக்கும்? ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச். ஆரம்பத்தில் குறையும், அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதா ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச். என்ஐயும் கிடையாது, என்ஒயும் கிடையாது. The last case 0.3 into 6% for cost of debt, 0.7 into 15.55, the value being 12.685. நமக்கு ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, A, B. A உடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் 8 lakhsம், B உடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் 22 lakhsம் தேவைப்படுது. ஏயும் பியும் ரெண்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னா 30 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு தேவைப்படுது. This is the logic. Right. அப்ப what about my cost of capital? எனக்கு 8 லட்சம் ரூபாய் வேணும்னா I may fall under this range. 5 lakhs to 20 lakhs குள்ள ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றதாக இருந்தால் என்னுடைய காஸ்ட் வந்து 11.3%. அதே B மட்டும் ஆரம்பிக்கணும்னா 22 lakhs. 22 lakhs நான் இந்த ரேஞ்சில் இருப்பேன். So my cost being 12.5. சரி, ஏயும் பியும் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் அப்படி சொன்னா 30 லட்சம் ரூபாய் வேணும், அப்பையும் 12.5. இது காஸ்ட். What about the return on investment? இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்கும்? இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் expected to yield after tax of 11%, only 11% தான் கிடைக்கும். So இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ரெண்டுமே எடுத்தாலும் 11 தான். என்ன தெரியுது? 11.3% காஸ்ட் செலவு பண்ணி 11% ரிட்டர்ன் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா you are losing 3%. ரைட். அதே மாதிரி B ஆரம்பிக்கலாம்னா உங்களுக்கு 11% ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், 12.5% உங்களுக்கு காஸ்ட் வருது. அதுக்கான சோர்சிங் ஆஃப் ஃபண்டுக்கு 1.5% வந்து தேவையில்லாம உங்களுக்கு நஷ்டம் தான் வரும். ரெண்டையும் சேர்த்து எடுக்கலாம்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு 1.5% நஷ்டம் தான் வருது. அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? Simply reject taking these two projects. Okay, we should not accept the projects. Shall I move to the next one? 7th one. Seventh one. Company X, company Y are in same risk class and are identical in every fashion except the company X uses debt while company Y does not.
ஸோ ரெண்டு கம்பெனி இருக்கு, எக்ஸ் ஒய். ஓகே, எக்ஸ் கடனை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அது லிவர்டு ஃபர்ம் சொல்லலாம். ஒய் கடனை யூஸ் பண்ணலன்னா அது பேர் அன்லிவர்டு ஃபர்ம் சொல்லணும். ஸோ whenever I use the term L, it's nothing but levered where the company has debt. Unlevered means it is debt free. Okay, the levered firm has 9 lakhs debentures carrying 10% rate of interest. 10% debentures 9 lakhs இருக்கு, இதுல கிடையாது. And both the firms earn 20% before interest and taxes on their total assets of 15 lakhs. Balance இருக்கிறது ஈக்விட்டி, பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஈக்விட்டி. அண்ட் வரது டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதர்வைஸ் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம். ஓகே, வேல்யூ. ஸோ டெட்டு, ஈக்விட்டி, வேல்யூ. அண்ட் யுவர் EBIT being both the firm earn 20% before interest and taxes on their total assets 15 lakhs. 3 lakhs வருது, ரெண்டு பேருமே 3 lakhs சம்பாதிக்கிறாங்க. டோட்டல் அசெட்ஸ் 15 லட்சம் ரூபாய். லிவர்ட் ஃபர்ம்ல 9 லட்சம் ரூபாய் வந்து கடன் சொன்னால் ஈக்விட்டி வந்து 6 லட்சம் ரூபாய். ஈக்விட்டி 6 லட்சம் ரூபாய். ஓகே, இதை மட்டும் அப்புறமேட்டு போட்டுக்கலாம். ரைட். Assume that perfect capitals, rational investors and so on, a tax rate of 50% and capitalization of 15% of all the equity company. Equity company and 15% வந்து capitalization rate நமக்கு இருக்கு. Tax rate வந்து 50%. இந்த சம்ல tax rate இருக்கும்போது அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்ப EBIT minus interest, you will get EBT minus tax, then you will get earnings available to the equity shareholders or EAT. As we don't have the equity dividend, so EAT is equal to the equity dividend. First case the interest எவ்வளவு வருது, 9 lakhs க்கு 10% போட்டீங்கன்னா 90,000 rupees. EBT being 2 lakhs 10,000. Tax 50% 1,05,000. EAT being 1,05,000. KD 10%. KE என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, and capitalization rate of 15% on equity. Capitalization rate being 15%. சொல்லுங்கப்பா. What about the equity now? EAT by 15%. 1,05,000 divided by 15%. 7 lakhs will be the equity. And your total assets being 16 lakhs. இது total assets பதிலா வேல்யூன்னு போடுங்க. மார்க்கெட்ல இதோட வேல்யூ 16 lakhs. ஆனா நம்ம புக்ல இருக்கிற வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட்ஸ் வந்து 15 lakhs. Compute the value of the firms X and Y using NA approach, net income approach. அதே மாதிரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெட் கிடையாது, 3 lakhs and tax being 1.5 lakhs, EAT being 1.5 lakhs, debt being 10%, cost of equity 15%. Change ஆகாது. NA approachல KE is always constant. KE and value are constant. ஓகே, ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன டிமாண்ட் பண்றோம் அதுல ஒன்றும் பெருசா சேஞ்ச் வராது அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ 1,50,000 டிவைடட் 15 போட்டீங்கன்னா ஈக்விட்டி பீங் 10 lakhs. ஸோ இதுல இதோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு, 10 lakhs. ஒய் கம்பெனியோட வேல்யூ வந்து 10 lakhs, எக்ஸ் கம்பெனியோட வேல்யூ 16 lakhs. எக்ஸ் கம்பெனியோட வேல்யூ 16 lakhs. சி கேஓ சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு என்னப்ப நடக்கும், earnings by KO. If the KO is changing, then automatically earnings by KO, அதாவது value also changes.
if KE changes, KE changes ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது, only KE changes. This will be NA approach, this will be NOA approach. ஓகே, அதான் இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது, நாட் சேம். ஆனால் இது சேமாக இருக்கும். இதான் இதோட லாஜிக். KE ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் NA அப்ரோச்சில். அப்போ வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். நெக்ஸ்ட், compute the value of each firm using net operating income approach. NOA approach calculate பண்ணி ஆகணும். NOA approach. So as per NOA approach எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Okay, value of unlevered firm, value of unlevered firm, EBAT or EAT divided by KE. இது unlevered firm. KE போட்டாலும் சரி, KO போட்டாலும் சரி, எல்லாம் ஒன்று தான். இங்கே பார்த்தோமா இல்லையா? இந்த ஃபார்முலாவும் சரி, இந்த ஃபார்முலா சரி, எல்லாம் ஒன்று தான். ஏன்னா அன்லிவர்ட்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதது, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க போறது இல்லை. அப்போ EBAT இஸ் நத்திங் பட் EBT. EBT வந்து டேக்ஸ் லெஸ் பண்ணிட்டா EAT. ஸோ டிவைடட் பை KE. திஸ் ET இஸ் ஃபார் த ஒன்லி ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். லிவர்ட் ஃபார்ம் இருந்தால் நீங்க இந்த அடிஷனல் வேலையை நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கும். Let's see. NOA approach. EAT being 3 lakhs before tax into 1 minus T. KE in this case being 15%, 0.15. The value being 15 lakhs. இது வந்து என்னது? Y. X எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் யாரு? லிவர்டு ஃபர்ம். வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்ம் வந்து இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறீங்க. லிவர்ட் ஃபர்மா இருந்தால் வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்மோட நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? யூ ஹேவ் டு ஆட் டெட்ல டு தி எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் எக்ஸ்டென்ட்க்கு நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்ம் வந்து 15 lakhs. டெட் காம்பனன்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 9 lakhs இருக்கு. 9 lakhs into tax extent 0.5, then the value being 19.5 lakhs. Okay, இது 10 lakhs தான், sorry. இது 10 தான், இது 10 lakhs. 10 lakhs. So 14.5 lakhs will be the value for X. நீங்க வந்து அன்லிவர்ட் முத கண்டுபிடிச்சிருங்க, அதுக்கப்புறம் லிவர்ட் கண்டுபிடிங்க. அன்லிவர்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு லிவர்ட் கண்டுபிடிங்க. Using the NOA approach, calculate the overall cost of capital. Calculate overall cost of capital. NOA approach. Now what about the KE? What about the KE? In case of KE for unlevered firm, what is the earning available to the equity shareholders? Unlevered firm 1,05,000. லிவர்ட் ஃபார்ம்ல கே எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 14.5ல டெட் எவ்வளோ, ஈக்விட்டி எவ்வளோ? லிவர்ட் ஃபார்ம்ல டெட் வந்து 9 lakhs, ஈக்விட்டி வந்து 5.5 lakhs. As per the KE,
EAT by equity. 1,05,000 divided by equity வந்து 5.5 lakhs into 100 போட்டிங்கன்னா 19%. KD நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் being 5%. KD after tax. KD after tax. Before tax default 10% னா after tax வந்து into 1 minus T 5%. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? Calculate overall cost of capital. Overall cost of capital. I am going to calculate for X first of all. யாருக்கு? X. X க்கு வரும்போது overall capital calculate பண்ணும்போது cost of capital for X. KO is equal to weight of debt plus cost of debt plus weight of equity, cost of equity. Weight of debt எவ்வளவு இருக்கு? Overall 14 lakhsல debt உடைய weight வந்து 9. So 9 lakhs divided by 14.5 lakhs into cost of debt being 5% plus weight of equity 5.5 lakhs divided by 14.5 lakhs into cost of equity being 19%. And what is the ultimate value? 10.31. 10.31. 10.31%. Y லிமிட்டட்ல பொறுத்த வரைக்கும் டெட் இல்லாதனால Y க்கு பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதுமே KO is equal to KE. Here KE is 15% ன்னு சொன்னால் KO also 15%. டெட் இல்லைன்னா டெட் இருந்தால் தானே அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகுது. So which is 10.31%. Last question, which of these two firms has an optional optimal capital structure according to the NY approach ன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஆப்டிமல் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது எதை வச்சு முடிவு பண்ணலாம்னா NY அப்ரோச்சில் பொறுத்த வரைக்கும் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. இப்போ வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னாக்க கம்பெனியுடைய ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் குறையுதான்னு பார்ப்போம். ஸோ ஹியர் 15, இங்கே 10.31. As the firm X can reduce the optimum capital structure, sorry, means cost of capital from 15 to 10.31, so we can recommend X is superior. X is superior than Y. Levered firm is superior than the unlevered firm. We'll move on to the illustration number 8. Illustration number 8. We are going to solve the illustration under traditional approach. A company's current operating income 4 lakhs, அதாவது net operating income, EBIT. The firm has 10 lakhs, 10% is debentures outstanding. Its cost of equity capital is estimated to be 15%. எந்த சம்மா இருந்தாலும் நான் சொல்ற அந்த ஆங்கிள் போட்டுட்டீங்கன்னா தேவையானதெல்லாம் அதில் ஃபிட் பண்ணிடலாம். 10% டெட்டு, ஈக்விட்டி, வேல்யூ, இதுல வந்து எல்லாமே மாறும் அப்படிங்கிற மைண்ட்ல வச்சுக்க. எல்லாமே மாறும். ஓகே, NI அப்ரோச்சில் எது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும்? KO சேஞ்ச் ஆகும். KO ஓட அசோசியேட் ஆனது வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். NY வரும்போது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிமாண்ட்ஸ் மோர், அதான் அது சேஞ்ச் ஆகும். ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச்சில் ஆல் வில் பி சேஞ்சிங். மாடிக்லினி மில்லர் அப்ரோச் வரும்போது வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்ம் அப்படின்னு சொன்னா EAT by KE or KO or KO is equal to KE. இது வந்து வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்ம். வேல்யூ ஆஃப் லிவர்ட் ஃபர்ம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்ட் ஃபர்ம் அதோட சில விஷயங்கள் சேரப்போகுது. அன்லிவர்ட் ஃபர்ம் பிளஸ்
debt extent, T extent of the debt will be added. In this case, KO is equal to weight of debt into cost of debt, weight of equity and cost of equity, where cost of equity of unlevered firm, levered firm is equal to cost of overall capital plus firm has 10 lakhs, 10% is debentures. Its cost of equity capital estimated to be 15%. எப்பொழுதுமே இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்திருந்தால் KD should be taken only after interest, after tax கொடுத்திருந்தால். Right. Interest எவ்வளோ 4 lakhsக்கு 10% னா 10 lakhsக்கு 10% னா 1 lakh. 1 lakh will be subtracted from the NOI, then your NI being 3 lakhs. 3 lakhs. அப்புறம் KE 15% இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஈக்விட்டி கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா? 3 lakhs by 15%. அப்ப மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி இதுல இருந்து டேட்டா வச்சு நீங்க அரைவ் பண்ண பார்க்கணும். So this is 20 lakhs, then value being 30 lakhs. Then what about the KO? KO வரும்போது NOI by value. NOI வந்து 3 lakhs, 4 lakhs divided by value 30 lakhs ன்னு சொன்னால் 10%, 13.33%. Determine the current value of the firm using traditional valuation approach, which is 30 lakhs. Calculate firm's overall capitalization ratio as well as both types of leverage ratios. B by S, B by V. B by S na book debt divided by equity, இதுல debt by value. ரெண்டு அப்ரோச்சும். இது வரும்போது debt by equity. So leverage ratio, debt equity ratio பேர் தான் leverage ratio. First formula debt by equity. debt 10 லட்சம் ரூபாய், equity 20 லட்சம் ரூபாய், 0.5. ரெண்டாவது debt by debt plus equity approach, 10 lakhs divided by 30 lakhs. This is 0.33. Clear? So that's all. With that, leverage is over completely.